Quick announcement for our international audience. This analysis will begin in French and a complete English version will be available later in this video. Stay with us and enjoy the full experience in your preferred language. Et si les statistiques se trompaient encore une fois? L'Angleterre, favorite des bookmakers, favorite des supercalculateurs, favorite des analystes du monde entier, affronte aujourd'hui un Ghana déterminé à écrire l'une des plus grandes surprises de cette Coupe du Monde. Les algorithmes ont simulé ce match 10 000 fois. Les modèles prédictifs ont rendu leur verdict. Les données ont parlé. Mais le football obéit-il vraiment aux mathématiques? Bienvenue sur Expertise AI, la chaîne qui combine intelligence artificielle, analyse tactique de niveau FIFA et science des données pour décrypter les plus grandes affiches du football mondial. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur du choc Angleterre-Ghana à travers les statistiques avancées, les expected goals, XG, les confrontations tactiques et les forces cachées. Restez jusqu'à la fin car vous découvrirez les véritables probabilités de qualification, les scénarios les plus probables selon l'intelligence artificielle, les failles que chaque équipe peut exploiter et notre pronostic final avec son indice de confiance. Mais avant de commencer, abonnez-vous à Expertise AI, activez la cloche de notification et écrivez immédiatement dans les commentaires. Angleterre ou Ghana? Quel sera selon vous le score exact du match? Votre pronostic sera comparé à celui de notre intelligence artificielle. Installez-vous confortablement car aujourd'hui nous allons découvrir si la logique des chiffres l'emportera ou si le football nous réserve encore un miracle. C'est parti! Quand on y pense, comment un algorithme qui vient de digérer 10 000 matchs virtuels peut rationnellement prédire la survie d'une équipe ghanéenne qui concède presque 5 expected goals face à une armada anglaise évaluée à plus d'1 milliard d'euros? Ouais, c'est vrai que posé comme ça semble insensé. C'est vraiment la collision totale entre la froideur des statistiques avancées et la magie, on va dire, complètement chaotique d'une Coupe du Monde. C'est clair. Et c'est là que cette modélisation prédictive devient fascinante, non? Totalement. Je veux dire, les données brutes, elles nous dessinent une cartographie extrêmement précise des forces en présence. Mais surtout, elles mettent en lumière les anomalies. Et ce 8e de finale de la Coupe du Monde 2026, donc prévu ce 23 juin entre l'Angleterre et le Ghana... L'anomalie ultime. Exactement. C'est probablement l'anomalie statistique la plus dingue du tournoi. Écoutez, bienvenue dans cette nouvelle immersion analytique. Aujourd'hui, on va pas se contenter des impressions visuelles ou des banalités de plateau télé avant le match. Non, clairement pas. On rentre dans le dur. L'objectif, c'est de disséquer cette confrontation avec le même niveau d'exigence qu'une cellule de perf de la FIFA. Donc, au programme, de la science des données, de l'analyse tactique pure et dure et des probas. Et d'ailleurs, avant de plonger dans les schémas de jeu, petite parenthèse pour tous les passionnés qui suivent cette analyse. C'est le bon moment pour s'abonner à la chaîne YouTube Expertise en AI, pensez à laisser un pronostic dans les commentaires pendant qu'on en discute et surtout à partager massivement cette vidéo. Ouais, c'est super important pour nous. Et pour revenir au sujet, les sources qui alimentent notre réflexion aujourd'hui, elles sont massives. On s'appuie sur des rapports de match ultra détaillés de la phase de groupe. Surtout cette victoire marquante, le 4-2 de l'Angleterre contre la Croatie. Voilà, ça c'était un match référence. Mais on a aussi décortiqué la victoire à l'arraché du Ghana 1-0 face au Panama. Et au-delà des résultats, on exploite les indicateurs avancés, genre les XG, les XGA, la territorialité. Et bien sûr, le clou du spectacle, les résultats d'une simulation de 10 000 confrontations virtuelles. La fameuse méthode de Monte Carlo. C'est ça, 10 000 matchs joués par l'algorithme pour voir les tendances. Bon, on va attaquer par l'Angleterre. Franchement, quand on regarde les cartes de chaleur et les statistiques de possession, on a presque plus affaire à une simple équipe de foot. Non, c'est un rouleau compresseur. Une machine industrielle, quoi. C'est exactement le mot. Bilan des courses, 2 victoires, 1 nul, aucune défaite. Et ce match face à la Croatie, c'est pas juste anecdotique. Ah bah non, c'est la première fois depuis 2002 que les Anglais font chuter une nation du top 15 mondial en Coupe du Monde. Ça pose le niveau de confiance de cette équipe. Et offensivement, c'est effrayant. 6 buts marqués, on est à 15,4 tirs par match en moyenne, dont plus de 6 cadrés. Et l'indicateur de dangerosité valide complètement cette impression de domination totale. Si on regarde le XG, donc les expected goals, ils ont un cumul de 6,82 sur la phase de groupe. Ça fait quand même une moyenne de 2,27 par match. C'est énorme. Ouais, l'Angleterre se contente pas
pas de frapper de loin pour faire monter les stats. L'équipe crée des situations de très haute qualité. 9 occasions franches recensées avec un taux de conversion de 12,9%. Et face à la seule Croatie, ils avaient produit combien en XG? Ils ont atteint XG de 2,82 sur ce seul match. C'est le comportement typique d'une formation qui maximise vraiment l'exploitation de la surface de réparation adverse. Mais tu sais ce qui m'interpelle le plus quand on croise ces chiffres avec l'animation tactique, c'est la manière dont ils s'organisent sur le terrain pour générer ce danger. L'asymétrie, c'est ça? Ouais, exactement. Sur la feuille de match officielle, on lit un 4-2-3-1 assez classique, quoi. Sauf que les positions moyennes montrent une déformation totale en phase de possession. Ça se transforme littéralement en un 3-2-4-1. Comment tu l'interprètes, toi, ce système? C'est vraiment le cœur du réacteur anglais, hein. En fait, la clé de ce système, elle réside dans les déplacements de Harry Kane. Qui ne reste jamais en pointe. Voilà. Au lieu de rester fixé entre les défenseurs centraux, Kane décroche massivement pour venir se positionner dans ce qu'on appelle les demi-espaces, cette fameuse zone entre l'axe et le couloir. Et ça rend les défenseurs fous. Complètement. Ça provoque un dilemme insoluble pour la charnière centrale adverse. Si un défenseur sort pour le suivre, il ouvre un couloir béant pour la verticalité d'alliés super explosifs comme Saka ou Foden. Et s'il reste en place, Kane a tout le temps de se retourner et d'orienter le jeu. C'est exactement ça. Il a une liberté d'action totale. Et c'est là que Jude Bellingham entre en scène. Parce que quand on regarde ses stats à lui, 88% de passes réussies dans les 30 derniers mètres. Ce qui est absurde quand on y pense, vu la pression dans cette zone. C'est hallucinant. On comprend que son rôle, c'est vraiment de compenser le décrochage de Kane. Il se projette agressivement dans l'espace laissé vide. Bellingham, c'est un peu le finisseur fantôme de l'équipe, quoi. Ouais, c'est une super image. Et dis-toi bien que pour permettre une telle liberté offensive à 5 joueurs devant, il faut des fondations défensives qui soient absolument irréprochables derrière. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Totalement. Un seul but encaissé. Et un XGA, donc les expected goals against, de seulement 0,65 par match. C'est terrifiant pour l'opposition. C'est rien du tout, 0,65. Rien. Et individuellement, Pickford rassure tout le monde derrière, avec 100% de réussite sur ses sorties aériennes. Ensuite, on a John Stones qui agit vraiment comme un régista défensif, avec 89% de passes complétées sous pression. Et Declan Rice au milieu. Le vrai régulateur, oui. Avec ses 4,2 interceptions par match, c'est lui qui dicte le tempo défensif. Moi, en fait, je vois ce système anglais comme une espèce de presse hydraulique géante. Tu vois, la presse, elle donne pas des coups rapides. Elle t'écrase lentement. Ouais, c'est méthodique, c'est constant. Avec 60 à 65% de possession, l'Angleterre confisque complètement le ballon. Elle s'installe dans ton camp et elle réduit la surface jouable mètre par mètre. Jusqu'à ce que tu craques. L'adversaire est tellement acculé qu'il finit forcément par commettre l'erreur sous cette pression. Et la pièce maîtresse de cette presse, c'est la règle des 6 secondes à la perte de balle. C'est le déclencheur. Dès la perte du ballon, l'exigence tactique de base, c'est de déclencher un harcèlement quasi viscéral pour le récupérer dans les 6 secondes. Et les chiffres sont fous. 42,1 ballons récupérés en moyenne dans le tiers central et offensif. C'est ultra rentable. Et s'ils échouent après ces 6 secondes? Alors là, l'équipe se replie immédiatement en un bloc médian ultra compact, avec Rice qui vient se placer en sentinelle juste devant la défense. Mais c'est là que le piège peut se refermer sur eux. Parce que si la presse hydraulique se bloque, tu vois, si le fameux contre-pressing d'échoue à la 4e ou 5e seconde, l'Angleterre laisse fatalement son ventre à découvert. Parce que les latéraux sont montés, Bellingham est dans la surface. Exactement. Il y a cette milliseconde d'égarement, et c'est exactement ce que certaines équipes attendent. Ce qui nous amène à la dynamique des Black Stars du Ghana. Là, on passe de l'hyper-contrôle territorial à une formation qui fait du pragmatisme une arme, mais redoutable. Le contraste, il est absolu, hein. Si on regarde le bilan ghanéen, c'est une victoire arrachée à la 95e minute contre le Panama et 2 matchs nuls. Ils ont marqué 5 buts, ils en ont encassé 4. Ça fait pas forcément rêver sur le papier. Non, mais pour comprendre leur profil, la radiographie du match contre le Panama, elle est édifiante. Le Ghana accepte de subir. Complètement. Seulement 42% de possession, 171 passes complétées contre 291 pour les Panaméens. Contre le Panama, quoi. Ouais. L'équipe génère très peu de volume offensif global, à peine 11,8 tirs par match pour seulement 4,9 cadrés. Et c'est là que je trouve qu'il y a un vrai débat passionnant sur la lecture de la data pure. Parce que d'un côté, on a un taux de conversion offensive de 14,1% pour le Ghana. Ce qui est supérieur à l'Angleterre, pour rappel. Voilà. Mais de l'autre côté, ils affichent un XGA de 85 sur la phase de poule.
En clair, il concède un nombre d'occasions dangereuses effrayant. Alors, l'algorithme se trompe ou est-ce que cette équipe défie juste les lois des mathématiques? Comment ils survivent avec un déficit structurel pareil? C'est une combinaison d'héroïsme individuel et d'une stratégie territoriale très claire. Il faut savoir que les modèles de XG peinent souvent à bien évaluer la surperformance ponctuelle d'un gardien de but sur un tournoi court. Et Atizigi fait un tournoi de fou? Exceptionnel. Lorenz Atizigi affiche un différentiel de plus 0,85 entre les buts attendus et les buts réellement concédés. Mathématiquement, ça veut dire qu'il efface presque un but certain juste par son placement et ses réflexes. C'est un mur? Et juste devant lui, Mohamed Salizou règne sur la surface. On parle de 5,3 dégagements par match. Tactiquement, c'est un bloc bas qui coulisse, généralement en 4-3-3 ou 4-2-3-1, d'une compacité vraiment extrême. Donc en gros, il cherche absolument pas à perturber la relance des défenseurs anglais. Il recule direct. Il ne déclenche un pressing actif que quand l'adversaire franchit la fameuse ligne des 35 derniers mètres. L'idée, c'est de créer un entonnoir, d'absorber la pression pour forcer la passe dans une zone où, d'un coup, la densité de joueurs ghanéens devient étouffante. Et c'est lors de cette récupération très basse que leur transition attaque-défense devient, mais foudroyante, en s'appuyant sur des flèches offensives. Ouais, Mohamed Kudus en est l'incarnation parfaite. Déjà 3 buts dans la compétition et une statistique hallucinante de 72% de dribbles réussis. C'est lui le dynamiteur de ligne. Et je l'ai associé aux courses folles d'Iñaki Williams. Williams est littéralement programmé pour dévorer les espaces dans le dos des défenseurs. Pour une défense anglaise alignée très haut, c'est un cauchemar absolu. Bon, juste avant d'analyser comment ces deux philosophies complètement opposées vont s'entrechoquer, c'est le moment idéal pour rappeler à tout le monde qui écoute de s'abonner à la chaîne YouTube Expertise AI. Prenez quelques secondes pour écrire en commentaire qui sortira vainqueur de ce duel. Est-ce que ce sera la mécanique anglaise ou le pragmatisme ghanéen? Et évidemment, partagez massivement la vidéo. Ouais, vos avis nous intéressent vraiment. Et pour la suite, la confrontation directe promet une bataille tactique fascinante sur des zones super ciblées. Mais avant même de projeter la simulation mathématique, il faut absolument parler de variables exogènes. L'infirmerie, quoi. À ce stade, les organismes sont à la rupture. Absolument. Le facteur blessure, ça peut complètement invalider un modèle algorithmique. Du côté anglais, tout le monde scrute le tendon d'Achille de Bukayo Saka. Et il y a pire, la sortie prématurée de Declan Rice face à la Croatie. Ouais, même si le staff essaye d'éteindre l'incendie dans les médias, si Rice n'est pas à 100%, toute la mécanique du contre-pressing dont on parlait risque de s'effondrer. Et côté Ghana, les sueurs froides, elles viennent du remplacement d'Atizigi à la mi-temps contre le Panama. S'il manque à l'appel, vu comment il surperforme, l'équation devient presque impossible. Mais, grosse nuance, il récupère Thomas Partey au milieu. Et ça change tout le visage de la relance ghanéenne. Capital. Le retour de Partey va dicter l'issue de la fameuse zone 14. Tu sais, cette zone située plein axe, à peu près 15 mètres devant la surface de réparation ghanéenne. La zone de vérité. Pour faire effondrer la charnière. Et le Ghana, avec Partey, va densifier cette même zone pour forcer l'Angleterre à s'écarter sur les ailes et multiplier les centres, ce que Salisu adore gérer. Bon, il est temps d'interroger la matrice, comme on dit. L'algorithme a avalé toutes les stats offensives, défensives, le classement FIFA, la forme récente, les expected goals, 10 000 matchs simulés. Que disent les chiffres, concrètement? Alors, sur l'ensemble des itérations, l'Angleterre gagne dans le temps réglementaire d'environ 68% des scénarios. Le match nul, qui nous enverrait en prolongation, ressort à 18%. Et une victoire ghanéenne avant la 90e minute est estimée à 14%. Ce qui est super intéressant, c'est que les bookmakers sont parfaitement alignés sur ça. Ouais. Et le score exact qui domine très largement la distribution, c'est un 2-0 pour l'Angleterre avec 14,2% de chance. Attends, arrêtons-nous 2 secondes sur ce chiffre de 14% pour le Ghana. Parce que beaucoup de gens balayeraient ça d'un revers de la main en se disant que c'est une marge d'erreur algorithmique. Mais c'est pas le cas. Bah non, 14%, c'est en gros une chance sur 7. Sur un match couperet à élimination directe, c'est pas une anomalie impossible. C'est un risque massif pour les Anglais. Comment ce scénario de la surprise se matérialise dans la simu? Le scénario favorable au Ghana, il cible une faille structurelle britannique, un contre-pressing mal coordonné. Genre, la ligne est en retard. Exactement. L'Angleterre perd le ballon haut, la ligne de récupération a une demi-seconde de retard. Partey trouve immédiatement Kudus dans les demi-espaces. Kudus élimine un dernier rideau défensif un peu isolé et sanctionne Pickford en contre. Et à partir de là, le bloc ghanéen recule encore de 10 mètres, s'ancre dans sa surface et accepte le siège total en misant sur Atizigi.
Le hold-up chirurgical par excellence. C'est ça. Et le scénario majoritaire, alors, ce fameux 68%, où l'Angleterre déroule tranquillement. Lui, il repose presque toujours sur une ouverture du score précoce. Face à un bloc bas, l'arme absolue de l'Angleterre, ce sont les coups de pied arrêtés. Avec des profils comme Stones dans les airs. Ouais. Si l'Angleterre marque dans les 30 premières minutes, le Ghana est obligé d'abandonner sa posture réactive. Il doit s'ouvrir. Et dès que les lignes s'étirent un peu, la structure asymétrique en 3-2-4-1 anglaise, elle dissèque complètement l'adversaire. Kane se retourne, Bellingham plonge et la victoire 2-0 ou 3-1 devient inévitable. Et il nous reste le scénario du match nul, à 18%. Donc là, c'est l'enlisement total. Le Ghana ferme tous les espaces, l'Angleterre monopolise 75% du ballon, mais tire de loin, sans danger, et on file en prolongation. Et c'est précisément là que je veux souligner l'impact du banc. Parce qu'à la 60e minute, les milieux ghanéens, qui ont passé 1 heure à faire l'essuie-glace, leur jauge d'énergie, elles sont dans le rouge. Ils sont carbonisés. Voilà. Et en face, le sélectionneur anglais, il peut tranquillement faire entrer des joueurs valorisés à 80 millions d'euros, avec de la fraîcheur, de la vitesse. L'usure physique et mentale face à une telle profondeur de banc, ça semble être insurmontable pour le Ghana, non? C'est un paramètre décisif dans le modèle. L'algorithme prend vraiment en compte l'indice de performance des remplaçants. Maintenir une concentration défensive maximale pendant 90 ou 120 minutes contre des vagues de joueurs de classe mondiale, c'est ça qui explique pourquoi les probabilités ghanéennes s'effondrent à mesure que le chronomètre tourne. Bon, en réunissant toutes ces données, tous ces schémas et ces probas, il est temps de trancher. Si on devait livrer l'analyse de clôture sur une chaîne de télé internationale, quel serait ton verdict définitif sur cette immersion? Le verdict analytique, il est sans appel. L'Angleterre s'avance en immense favorite pour l'écart. La justification par les chiffres est implacable. Leur capacité à générer un volume massif d'expected goal, couplé à une étanchéité mesurée à 0,65 en XGA, ça montre une maîtrise structurelle super rare à ce niveau. En plus, leur supériorité sur les phases arrêtées vient cibler directement le meilleur moyen de contourner un bloc bas. Donc, le pronostic final, validé par la simulation de Monte Carlo, c'est une victoire nette de l'Angleterre sur le score de 3-0, avec Harry Kane comme buteur probable, vu son placement hybride. L'indice de confiance est de 78%. Bam! La rationalité a parlé, et le diagnostic, il est lourd pour les Black Stars. Très lourd. Mais avant de clôturer, il y a un petit angle mort dans l'analyse data. Un élément que les serveurs, pour l'instant, ne savent pas modéliser. La dimension psychologique. L'humain, oui. Exactement. La data quantifie les tirs, les passes, les zones. Mais comment tu traduis en chiffres le poids écrasant d'une nation entière qui s'attend à une victoire tranquille de l'Angleterre? Ils n'ont pas juste la pression de gagner, ils doivent maîtriser de la première à la dernière seconde. Alors que le Ghana? Voilà, à l'inverse, comment mesurer le sentiment d'invincibilité d'une équipe ghanéenne qui entre sur le terrain en sachant qu'elle n'a absolument rien à perdre? Le pragmatisme d'une équipe qui sait, intimement, qu'un seul ballon de contre, une seule accélération de coup douce, ça peut faire taire tout un pays en face. Et quand l'enjeu devient aussi vertigineux, les modèles prédictifs peuvent trembler un peu. Parce que ce sont des humains qui pressent, pas des lignes de code. Exactement, des humains qui ressentent l'urgence, la pression. C'est peut-être dans cette faille psychologique que résident vraiment ces 14% de chances de miracle. C'est tout pour cette plongée au cœur du 8e de finale Angleterre-Ghana. Un immense merci à tous ceux qui ont suivi cette analyse pointue jusqu'au bout. Ne partez surtout pas sans vous abonner à la chaîne YouTube Expertise AI. Ouais, rejoignez-nous. On veut vraiment débattre avec la commu, bombarder la section commentaires avec vos pronostics argumentés. Dites-nous si la logique froide des chiffres sera respectée ou si le foot nous prépare encore un énorme tremblement de terre. Partagez cette émission massivement sur vos réseaux et à très vite pour une nouvelle immersion analytique. Au terme de cette immersion au cœur des données, des statistiques avancées et des simulations prédictives, une conclusion s'impose. L'Angleterre entre sur la pelouse avec tous les indicateurs en sa faveur. La profondeur de son effectif, sa maîtrise tactique, sa solidité défensive et sa capacité à générer des occasions de très haute qualité font des Three Lions le favori logique de cette confrontation. Mais le football n'est pas une science exacte, car derrière les chiffres se cachent des hommes, des émotions, de la pression, du courage et parfois des exploits qui défient toutes les probabilités.
et c'est précisément là que réside l'espoir du Ghana. Les Black Stars n'ont peut-être que quelques pourcentages de chances de créer l'exploit selon les algorithmes. Mais dans une Coupe du Monde, une seule transition rapide, une seule inspiration de Kudus, un seul arrêt exceptionnel du gardien ou un seul moment de génie peut faire basculer l'histoire. Notre verdict final pour ce match, victoire de l'Angleterre, score probable, Angleterre 3, 0 Ghana, indice de confiance 78%, mais comme toujours sur Expertise AI, nous ne prétendons pas prédire l'avenir, nous analysons les probabilités. Et c'est justement parce que le football conserve une part de magie et d'imprévisible qu'il demeure le plus beau sport du monde. Si cette analyse vous a plu, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Expertise AI, activez la cloche de notification et laissez votre propre pronostic dans les commentaires. Dites-nous, les statistiques auront-elles raison ou le Ghana réalisera-t-il l'un des plus grands exploits de cette Coupe du Monde? Partagez cette vidéo avec tous les passionnés de football autour de vous et rejoignez notre communauté d'analystes. Merci d'avoir suivi cette analyse en français et maintenant, place à la version anglaise complète de notre analyse pour notre audience internationale. Let's continue in English. And now, for our English-speaking audience around the world, it's time to switch to English. If you're just joining us, we've just completed the full French breakdown of this highly anticipated clash. Now let's dive into the English version of our analysis, where we'll examine the statistics, tactical battles, key players, strengths, weaknesses, and ultimately reveal our AI-powered prediction for England versus Ghana. Stay with us until the very end, because our final score prediction and winning probabilities might surprise you. Let's get started with our full analysis right now. Okay, so set the scene in your mind for a second. It is June 23rd, 2026. Right, the knockout phase of the World Cup. Exactly. The air in the stadium is just thick. The stakes literally could not be higher. And we are looking at this absolute tactical collision course. Yeah, it's massive. It is. You've got the tournament heavyweights, England, facing off against a relentlessly resilient Ghana. And we're not going to be, relying on pundit cliches or gut feelings for this preview. No, definitely not. We are armed with a massive treasure trove of data. We're talking about a comprehensive, FIFA-level, tactical and predictive analysis report. Yeah, so our mission today is basically to step into the shoes of advanced sports data scientists. Right. We're going to break down the complex tactical systems, pull back the curtain on advanced stats like expected goals, and reveal the results of a 10,000-match supercomputer simulation. Because this isn't just a football match, right? It's Yeah. a clash of mathematical philosophies. Totally. It's England's overwhelming possession and data dominance up against Ghana's lethal efficiency and pragmatism. Right. It's the ultimate test of whether precision engineering can break down sheer, organized human resilience. Exactly. But hey, real quick, before we get into the actual numbers, I want to invite you to subscribe to the YouTube channel Expertise AI. Highly recommend it. Yeah, and drop your exact score prediction for this match in the comments right now before you hear what the data says. And please share this deep dive with that one specific friend you always watch the matches with. I want to know where you stand on this debate. For sure. Okay, let's unpack this data, starting with the overwhelming favorite, right? The 3 Lions. Yeah. Looking at the raw data coming out of the group stages, England has been just, a statistical juggernaut. Yeah, they have 3 matches played, right? 2 wins, 1 draw. They scored 6 goals and only conceded 1. Yeah, and the real headline for me there was that standout 4-2 victory over Croatia. Oh yeah, massive game. Right. According to the data, that was England's first World Cup win against a top 15 FIFA-ranked team since 2002. Wow. Yeah, I mean, that is a psychological barrier shattered. But I know raw results only tell half the story. They do, because what lies beneath those results is just a suffocating level of control. Right. If we look at the advanced metrics, England is generating 15.4 shots per match. Which is wild. It is, and their total expected goals, or XG, across the group stage was 6.82. Mm-hmm. But honestly, the defining characteristic isn't the offense. I like the defense. Exactly, it's their defensive structure. Their expected goals against, their XGA, is just 1.95 total across 3 games. Wait, 1.95 total? Total. That averages out to 0.65 per match. Okay, let's translate that 0.65 XGA into a physical reality on the pitch for a second. Let's do it.
That basically means the opposing team is mathematically expected to score less than 1 goal a game based on the quality of chances they're allowed to take. Right. Like, it means opposing strikers are being forced to take off-balance shots from, 30 yards out through a forest of legs instead of getting clean looks inside the penalty box. You've hit the nail on the head. England is completely starving their opponents of high-quality shooting geography. Right, because you can't score if the defensive structure physically prevents you from entering dangerous areas with the ball. Exactly. But numbers don't just magically appear out of thin air, Yeah. right? They're generated by a tactical system. Right, and when I look at England's formation, it reminds me of a transformer toy. A transformer toy. Yeah. I like that. Yeah. On paper, it starts as an asymmetrical 4-2-3-1, but the moment they win possession of the ball, it physically morphs. Right. One of the fullbacks pushes up, a midfielder drops, and suddenly it's a 3-2-4-1. How does that shape-shifting actually break down a defense on the grass? Well, that morphing creates a very specific mathematical advantage, which is numerical superiority in key zones. Okay. And it all starts with Harry Kane. He acts as the trigger. Instead of staying high up the pitch like a traditional striker, he drops deep into the midfield. Right, which forces a central defender to make a terrible choice. Exactly. Stay back and give Kane time to turn with the ball or follow him and leave a gaping hole in the defensive line. And nature abhors a vacuum, right? Especially in international football. If that defender follows Kane, he creates what tacticians call a half space. Yes. Think of the pitch divided into 5 vertical lanes. The half spaces are those dangerous channels situated right between the wing and the center. Right. So when Kane vacates that central area and drags his marker away, Bukayo Saka and Phil Foden instantly pinch inward to exploit that vertical void. Oh, that's lethal. It is. Meanwhile, you've got Jude Bellingham making these aggressive axial runs straight through the center. And Bellingham isn't just a runner. I mean, the data says he boasts an 88% pass completion rate in the final third. Which is absurd under that kind of pressure. Yeah, he's orchestrating complex passing sequences while sprinting under intense pressure. It's like a synchronized engine. It really is. But, an engine that complex needs a very stable chassis. The data highlights an incredible defensive spine supporting all that attacking movement. Oh, absolutely. You have John Stones operating as a deep-lying playmaker, completing 89% of his passes while under physical pressure from opposing forwards. Yeah. Then there's Declan Rice providing this immense physical volume with 4.2 interceptions a match. And we should really explain how Rice actually achieves 4.2 interceptions, because it isn't just about running fast. Right. What is it? It's positional intelligence. He's reading the opposing midfielder's hips and shoulders, anticipating the passing lane, and stepping into that space a fraction of a second before the ball is even kicked. That's insane. And then behind all of them, Jordan Pickford has a 100% success rate on aerial claims. Yeah, he is catching every single cross that enters his domain. They even scored 33% of their goals from set pieces, meaning if you try to slow the game down and foul them, they just punish you in dead ball situations. Right. It is a brilliantly designed system. However, the data does point out a structural vulnerability. It does. Because England pushes so many players forward into that 3-2-4-1 shape, they rely on an immediate 6-second counterpress to win the ball back if they lose it. Yeah, that 6-second rule is crucial. Right. So if that counterpress fails, if the opponent breaks through that initial 6-second wave of panic, England's defense is suddenly highly exposed to pure, raw pace down the wings. And that 6-second window of vulnerability is basically the entire foundation of their opponent's tactical existence. Which perfectly transitions us to the counterpuncher, right? The Black Stars of Ghana. Yeah, exactly. So they advanced out of their group with 1 win, 2 draws, 5 goals scored, and 4 conceded. They are not dominating possession, they are surviving. Surviving and showcasing just immense psychological endurance. Right. Look at their dramatic 1-0 win over Panama. They secured that victory with a 95th minute goal from Caleb Urenki. That's unbelievable focus. It is. It demonstrates a team that maintains absolute focus until the referee blows the final whistle. Seriously. But hey, before we break down the mechanics of Ghana's strategy, it's time for a quick mid-dive check-in. Go for it. If you are enjoying this level of tactical depth, take a second to subscribe to the Expertizo YouTube channel. Jump into the comments right now and tell me what you think Ghana's actual chances are against this English machine. And make sure to share this video with that friend who thinks they know everything about football tactics. They need to see this data. Exactly. So diving into Ghana's data, it reveals a brilliant statistical paradox, right? Yeah, it's a huge paradox. Lay it on us. So Ghana's total expected goals, their XG,
is significantly lower than England's. It sits at 4-point neo compared to England's 6.82. Okay. Furthermore, Ghana only averages 42% possession. They spend the majority of the match without the ball. Right. However, their actual conversion rate, the percentage of shots they turn into actual goals, is higher than England's. Wait, really? Yeah, Ghana converts at 14.1%, while England converts at 12.9%. So they control the ball less, they create fewer high-quality chances mathematically, but they are actually more lethal when they do finally pull the trigger. Yes, that is the efficiency paradox. Ghana completely accepts being dominated in possession. Wow. They organize into a very compact 4-1-4-1 or a 4-3-3 low block. Okay, let's visualize that low block for you listening. Imagine all 10 outfield players collapsing into a tight, impenetrable 30-yard grid just above their own penalty box. Exactly. They don't waste an ounce of energy chasing the ball in the opponent's half. They just shift side to side, plugging gaps. They wait. They only trigger an aggressive, swarming press when the opponent crosses an invisible line, entering their 35-meter defensive zone. So it's a trap. It's totally a trap. They invite the opponent forward, let them feel a false sense of security, and the moment they enter that 35-meter zone, bam. 3 players instantly close down the ball carrier. Right. And when they win it back, they bypass the midfield entirely and launch that transition speed we just mentioned was England's single point of failure. Exactly, which is where Mohamed Kudus comes into play. Oh man, kudos. Yeah, the statistical report practically glows when detailing his performance. 3 goals so far, and a 62% successful dribble rate. That's massive. The analysts refer to him as the frisson player, the electric spark. So how does his specific style of play mechanically pair with a forward like, say, Inaki Williams? Well, it creates a devastating gravity effect. Kudus is the player who receives the ball deep in his own half, surrounded by defenders. Right. He uses his elite dribbling to eliminate the first man, which immediately forces 2 other defenders to step out of position to stop him. He acts like a black hole, pulling the opposing defense toward him. And the moment those defenders step toward Kudus, they leave empty space behind them. Exactly. That split second of structural panic is the vacuum Inaki Williams needs to make his relentless, darting blindside runs. Kudus provides the gravity, Williams provides the execution. But, to play a style where you willingly absorb pressure for 80% of the match, you require absolute defensive anchors to survive the onslaught. Right, and the data points to 3 key pillars making this possible. Yeah. Who stood out to you? Well, first, Mohamed Salisu. He is averaging 5.3 clearances a match. Wow. Yeah, he acts like a human sweeper arm, clearing absolutely any ball that drops into a 10-yard radius around the penalty spot. That's crucial. Then you have Thomas Partey, who serves as the team's compass. When Salisu clears it, Partey is the one who collects the loose ball and makes that crucial, highly accurate first pass to break the opponent's immediate counterpress. Right, getting the ball out of the danger zone safely. Exactly. And the final pillar is the goalkeeper, Lawrence Atizigi. The data states he has been playing in a, quote, state of grace. A state of grace. That's a great way to put it. Right. He is saving plus 0.85 expected goals above what a mathematically average keeper would save in the exact same scenarios. That's incredible. How is he defying the math like that? Is it his positioning? It is a combination of anomalous reflex time on close-range shots and hyper-aggressive positioning. Okay. He's coming off his line to smother angles before the striker can even set their feet. He's making stops that models suggest should be guaranteed goals. Okay, so summarizing this dynamic on the pitch, we have an irresistible force meeting an immovable object. Pretty much. England's intricate, possession-heavy shape-shifting system versus Ghana's hyper-efficient low-block counterpunch. Yeah. It is a phenomenal tactical narrative. It is. But what happens when we strip away the narrative and feed these distinct profiles into a supercomputer? Right. This is where we look at hard probabilities. We are analyzing an England squad with a market value of roughly 1.2 billion euros. That's insane. Against a Ghana squad valued at about 280 million euros. You have a stark asymmetry in resources, specifically regarding bench depth. So how did the algorithm process this mismatch? Well, the analysts ran a Monte Carlo simulation. Okay, explain that for us. It's a computational algorithm relying on repeated random sampling. Oh. They utilized Poisson distribution, which essentially treats goal scoring as isolated, rare occurrences over a set 90-minute time frame. Got it. They layered in historical FIFA match data, the specific form of both teams in this 2026 tournament,
and all the expected goals data we just unpacked. Right. They then ran this exact match 10,000 times to see the spread of outcomes. 10,000 alternate realities for June 23rd. Exactly. And I actually have the results of those simulations right here. Out of 10,000 runs, an England win occurs in roughly 63.5% to 68% of the scenarios. Okay. A draw at the end of 90 minutes, taking us into extra time, happens about 18% to 22% of the time. Right. And a Ghana victory in regular time happens in roughly 14% to 14.5% of the matches. So the mathematics heavily favor the deeper, more position-dominant squad. They really do. Let's theorize that 68% likelihood. In the expected scenario, I imagine England's sustained pressure pays off early, right? Yeah, that's the most common path to victory for them. They score in the first 30 minutes maybe via one of those deadly set pieces or a Saka cutback pass. And the moment England takes a 1-0 lead, Ghana's entire tactical blueprint shatters. Ah, because they have to change their posture. Right. They can no longer sit comfortably in their 30-yard low block. They're forced to push their defensive line higher up the pitch to chase an equalizer. Which creates massive vertical spaces behind their defense. Precisely. And in the second half, Kane dropping deep and Bellingham making those axial runs will ruthlessly exploit that new space. That makes sense. Yeah, that spatial reality is how you arrive at the most probable exact scoreline in the simulation. I understand the logic there, but I am fascinated by that 14% chance. The upset scenario. Yeah, to get that upset scenario, Ghana needs a highly specific sequence of conditional triggers. I'm imagining they absolutely have to score first because if they concede, we just establish their system break. Exactly. That is the core of the upset scenario. Ghana must weather the initial English hurricane without conceding a single goal. Right. Then they need to strike first, likely on a rapid transition where Partey intercepts a pass and instantly finds Kudus in space before England's 6-second counterpress can organize. And if Ghana magically gets a 1-0 lead, they will anchor all 11 men inside their own penalty box. Oh, without a doubt. They'll rely entirely on Atizigi to continue performing reflex heroics, and they will simply try to survive an unprecedented 45-minute bombardment of crosses and shots. It is a scenario that requires absolute physical perfection. And, we know algorithms have blind spots because they rely on the historical data they're fed, while reality constantly introduces new variables. That's a great point. Let's talk about those variables. There are risk factors that could completely derail this Monte Carlo model. Right. The model assumes optimal health, which simply does not exist at this stage of a Summer World Cup. Like, Saka has been managing an Achilles issue. Yeah, that's huge. If he loses his explosive first step, England's right side loses its ability to puncture the half space. Taking that further, Declan Rice was subbed off early against Croatia. Oh, right. If his physical volume drops due to fatigue, his ability to read those passing lanes diminishes. That 6-second counterpress becomes an 8 or 9-second counterpress. And 3 extra seconds is all the time Mohamed Kudus needs to destroy a defensive line. Exactly. But Ghana has their own massive variable, too. The data notes their goalkeeper, Atizigi, the player, single-handedly defined the XG models, actually left the Panama match injured at halftime. Yeah, that is a massive concern for them. Right. He was replaced by Benjamin Assar. If Atizigi is not at 100% fitness, that plus 0.85 XG saved evaporates. It changes everything. And you also have to factor in the sheer heat and humidity of a summer tournament acting as a drag on England's ability to maintain a high suffocating press for 90 full minutes. Right. All of these physical realities act as friction against the mathematical probability. Okay, so we have looked at the tactical mechanics, we have run the simulation, we have weighed the physical risks. Yeah. What is the final authoritative verdict from the report? Well, the data unequivocally points to England as the massive favorite. It's surprising, but yeah. The global betting markets are in complete alignment with our simulation, too. FanDuel currently lists England at -600, while Ghana sits all the way out at +1,500. Man, for anyone unfamiliar with how those odds work, a -600 line means you'd have to risk $600 on England just to win a $100 profit. Yeah, it's wild. It implies an overwhelming certainty of outcome from the odds makers. Exactly. The most probable exact score output by the model is a 2-0 or 3-0 victory for England. Makes sense based on the numbers. Yeah, the sheer weight of their tactical superiority in creating high-quality chances, combined with a bench depth that allows them to bring on world-class fresh legs against an exhausted Ghanaian defense in the 70th minute. It's just too much. Right. It yields an overall confidence index of 78%
for an England win. 78% confidence in a World Cup knockout match is an incredibly bold statement from a predictive model. It really is. Well, before we wrap up, I'm giving you one final energetic push. You need to subscribe to the Expertise, a YouTube channel right now, to get more of these incredible FIFA-level predictive models. Don't miss out. Comment down below. Tell me, is the algorithm getting this right, or will Ghana defy that 14% probability? And seriously, share this deep dive with the person you plan to watch the game with. Be the smartest analyst in the room. Yeah, because, the data provides the map of probabilities, but the players still have to navigate the actual terrain. Which brings us back to the fundamental question. In an era where supercomputers, expected goals models, and Poisson distributions can predict human athletic performance with 78% confidence, Yeah. how much of the beautiful game is still decided by the unquantifiable, suffocating pressure of a World Cup knockout stage? That is the ultimate chaotic variable, the psychological weight of the moment. Exactly. When those 11 humans step onto the grass on June 23rd, do they play the math? Or do they play the moment? We leave you to mull that over. Has data science finally solved football, or has it simply made the inevitable human surprises that much more spectacular? After examining the tactical battle, the advanced statistics, the expected goals models, and the results of 10,000 simulated matches, one conclusion emerges clearly. England enters this round of 16 clash as the overwhelming favorite. Their defensive stability, tactical flexibility, squad depth, and ability to consistently create high-quality scoring opportunities make them one of the strongest contenders in this World Cup. On paper, the numbers are clear, the simulations are clear, the bookmakers are clear, but football has never been played on paper. Because beyond the data, beyond the algorithms, beyond the predictive models, there is still one factor that no supercomputer can fully measure: the human spirit. And that is where Ghana's hope lies. The Black Stars know that history is filled with moments when underdogs ignored the odds and rewrote the script. One counterattack, one moment of brilliance from Mohamed Kudus, one decisive run from Inaki Williams, one heroic save, one mistake, one magical moment. Sometimes that is all it takes to change football history. So, our final AI prediction is England to win, predicted score, England 3-0 Ghana, confidence level 78%. But remember, at Expertise AI, we do not predict certainties. We analyze probabilities. And football remains beautiful because probabilities are not guarantees. That is why billions of fans around the world continue to watch, dream, and believe. If you enjoyed this analysis, make sure you subscribe to Expertise AI, turn on notifications, and join the discussion below. Tell us in the comments, will the data be proven right, or will Ghana shock the world? Share this video with your friends, fellow football fans, and anyone who loves intelligent football analysis powered by artificial intelligence. Thank you for watching. Until our next deep dive, keep questioning the numbers, keep challenging the predictions, and keep enjoying the beautiful game. See you in the next analysis on Expertise AI.